Asante sana, Your Excellency Governor wa Bomet, Professor Hilary Kato. Mgeni wa heshima kwa hii sherehe na kazi ya leo. Leo kumekuwa na kazi nyingi sana. The Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage, Your Excellency Madam Penina Malola, Your Excellency the Governor of Bomet, Dr. Professor Parichok, members of County Assembly who are here, ina nini soda? Mnang'ang'ania soda, mfanye hiyo pole pole. Mawaziri katika serikali ngatuzi ya Bomet, the county commissioner ambaye yuko hapa, sub county, na security team wote ambao wako hapa, wananchi ya mjambo, watamge, ubaibai, kumnyene, kabisa, kota jebaiba anamota, kota janamota, andika bana kota, eka bana kumnya anamota. Yes, yangu sababu nimekuja na mkubwa wangu, sio kusema mingi. Maneno yote ya wizara iko chini ya waziri, na muda mfupi nimeketi na yeye bwana Gavana. Mimi nimefurahi kufanya kazi na yeye sana. Kazi nyuna nyarite baiba poko baiba Amen. Yes. So unaruhusu tu niseme machache. One, this is one of the best development agenda I've seen in devolution in Bomet. Here Chepalungu. We've talked about that development agenda, like this one is the best. Kabisa. It's a masterpiece, Your Excellency. Well thought out, particularly involve wananchi wenyewe. Yeah, that Chepalungu community forest state. It is good. It's the best thing that you have done, Your Excellency. And it is in agreement with Article 10 of the Constitution. Principle of national governance. Involve the people. You're already organized for tourism. I think we have gone ahead in preparation. Ile kitu imebaki Madam Waziri tu ni kuleta watalii na hao waone faida. Kupanda miti to restore the forest is the greatest thing, particularly the indigenous side. Ile ya commercial side, ile ya Cyprus na ingine ni sawa, but I think to bring back the indigenous vegetation is a great step in restoring the ecosystem, particularly when you are talking about restoring the wildlife. Kile ningependa tu kuomba abicho yeye soda yenu unoga swete na mkinga lale ngaleka photomap. Photomap hapa itakuwa mzuri sana. Kama hii miti inapandwa ni hao wenyewe wanatengeneza huko kama miti. Anaone mucho utafsiri lenzi. Anamo mucho ableka mwaka is very clear about that. Kuwapatia nafasi kutengeneza seedling, mulete mpande hapa badala ya kununua mali nyingine. Alafu pesa inarudi wapi? Kwenu, si ndio? Yes. Kwa hivyo I can predict and I can see the world is headed to tourism. Umesikia Gavana akisema utumiki kama chube. Madam Waziri, I'm happy you have come to grace this occasion. And I'm sure this committee and this leadership is more energized to deliver this product as soon as possible. Na nafikiri kwamba only maneno imesemekana kama ni kuleta wanyama hapa tutaleta. It is possible tutaleta. Inaweza letwa na iweko kwa cage izitoke. Anaona yenye? Hata zoo inakuwa. Unaweka ndovu pale unafungia, weka simba kona fulani unafungia, weka chui mahali fulani usiruhusu ipande mtu unafungia.
na ile ingine inatembea ama to bae ngoki chebo ni roma kitesora ngoki tiong'ik ro yora tako kwe ngoki gena, si ndio? So I'm sure this can be a great tourist product. Ile itaajiri watu wengi. Once the hotel is operating, wale watoto wataajiriwa ni hao. Ile chakula watakuwa nakula hapa wageni ni yenu ile mnatoa kwa shamba. So this is the future of the economy of this community. Without a doubt, Your Excellency, the tourist products hapa kwa county ile umesema ni ya kweli. Very soon mtaona wasungu wanakuja kuona ile mashamba ya chai, ile factory ya chai. There will be tourists. Sisi tunatoka kutoka kwa hii mambo mengine tunaingia kwa tourism. Na Your Excellency, kupitia plan ya county government, ya county government, and I was telling Madam Penina here, hii devolution ingeletwa kitambo, tungekuwa tumefanya mambo mengi. Na county government katika hii agenda yetu, serikali ikisettle vizuri, you will get a lot of money, and I'm sure you will develop quality tourist product hapa Bomet. Oyo niko kwa toka na mabwana. Kongo kwa toka mabwana agrabini. Hii maneno ya chai, maneno ya scenic sites, kama hiyo waterfalls umesema, medical tourism, you have the best medical facilities. Tenwek Hospital will be the only hospital in East and Central Africa that will be conducting heart operation. Na zikule itaanza hata hii mahoteli itajaa. Those are the products tuko nayo. Kwa hivyo sitaki kusema mengi kwa upande hiyo. I want to wish you well. Bomet can lead in tourism and in generating revenue mzuri ya tourism. Pesa ya Nairobi kikosekana hii ya tourism unasanya hapa. You use it to run government, nalipa mshahara na hakutakuwa na mgomo, because as a county government you have that freedom. And then on national tourism ya kitaifa, that is why I'm urging the media. Media nyinyi mnapenda kuripoti siasa. I think now report tourism and tell the world about Kenya. Imesemekana vizuri. Kenya is the best destination for tourism anywhere in the world. Hakuna mahali ingine. Hiyo governor amesema Malaysia in 2007. Mimi nimetembea sana dunia. Hakuna mahali sitakanyaka. Malaysia 07, there were 23 million tourists against a population ya 22 million. Meaning kila mwananchi alikuwa na mgeni. Kila mwananchi. Hii mahali inaitwa Germany. Waziri amekuwa huko juzi. 124 million tourists kila mwaka. And the national population 84 million. So wageni wanashinda ile national population. Dubai Mall, Your Excellency Governor, it is attracting 100 million tourists every year. Population ya Dubai ni 600,000. Na wale wageni kutoka nje wanafanya kazi Dubai is about 6 million. So 100 million. Birmingham Palace, makao ya Malkia ama mfalme ya Britain, UK, inapokea 500,000 tourists kwa sama between May and September. 500 wakati wa maondoko, 500,000. Malkia tu, mahali Malkia alikuwa anaishi ama mfalme ya King Charles. Ile Jamaica ulienda kwa Madam Waziri, 3 million tourists kila mwaka. Na population ya hiyo nchi 2 million. What am I saying, particularly to the media? Tourism is a great service industry, more than manufacturing. Ukienda Malaysia, ile pesa unapata kwa tourism ni mingi kuliko ile ya manufacturing, the industrial nation. Lakini tukuje Kenya, hizo nchi zote nimetacha, haina products kama Kenya, haina wanyama, haina diverse heritage sites vile tuko nayo. Hii ya Siongiroi peke yake, hii it can attract 1 million tourists. Hapa. Tukipanga sawa. Wakulima wa chai wanaweza pata another 1 million. Sasa maisha ikienda namna hiyo, then there will be quality life for our children. Kima hiyo tenyo angusabto sape ngarara. Anauna hivi. Lazima kigeri waziri, and I wish to say it in public and before the media. Kwa mliona yeye wakati alikuwa anakuwa vete. Wale walikuwa nasumbua yeye ni wale wakora wasimio wale walishinda kura. Watu watashangaa hapa.
Wale watu wanaimba, ile pesa wataleta. Hata wewe MCA unajua hapa itabadilika. Na tuangalie hivi. So our target tumesema tourism hapa Kenya at least hivi karibuni ikuwe not less than 15 million na kuenda juu. Hiyo ndio target tumesema huko kwa ministry. Sasa hiyo ndio operation tuone kwamba wageni wanakuja wengi kutoka nje. While we encourage local tourism also. Nyinyi mkipata pesa kidogo kidogo, tembea. Siku ile hii itakuwa tayari unaingia unalipa kidogo. So watu wa media, it is time all of us market Kenya. It is not going to be marketed by Penina Malonza alone or the ministry. Everybody. Kila mtu we market Kenya. And if we market Kenya, wageni wakuwa wengi within this country. And that is the vision of the president. Sisi tuko kwa hii wizara to actualize the vision of the president. Kwamba from tourism, hii maneno ya delayed pesa ya county haitakuwa. Hii maneno ya mishahara kupotea haitakuwa. The earnings from tourism itakuwa over 50%. We join Malaysia and all these other countries. Tukue na wageni na tukue na pesa. Wangapi wanakubaliana na mimi kwamba tukue na wageni? Na hiyo ni maombi. Sisi wote. Kwa hivyo mnatuombea tuendelee kupanga. Sitaki kusema mengi, Madam Waziri. Atalau mimi kusema siasa kidogo. Najua huyu waziri alikuwa deputy governor ya Kitui County, elected na alisaa one term. Yeye anajua maneno ya siasa. Na yeye wataamua kukitoreteje na kumnyie kulipo itulia menyu, mgamba yake kwa tata. Na wakati ulikuwa unazungulia watu walikuombea. Niliona kwa social media wall, ulikuwa nasema Malonza ingie huko. Sasa vile nimeingia huko nani atachezea wewe? Nililinda walimu 300,000. Mwaka hii yote sasa nitalinda wewe vizuri zaidi. Ukiona mzuri kuja hapa. Na kabla niseme hiyo nyingine ya siasa, hii maneno gavana amesema, pia wewe gavana naunga wewe mkono kamili. Wale wanajaribu kuvuruga maendeleo waende kazi. I support you fully in totality. I like vile yeye anafikiria. Kwa ile maneno ya ile elimu sitaki kuongea, nilitoka huko. Akili yake ilikuwa sawa na yangu inalingana. Hata hiyo development naona inalingana. So nitakusaidia sana. You deliver. Because wakati ni kidogo. Tunachaguliwa muda kidogo, it's not a long period. Na tunachaguliwa sio kulala, kuhudumia watu. Na lazima tubadilishe maisha ya watu. Kwa hivyo gavana na serikali yako, tunaunga wewe mkono, nitaunga wewe mkono kikamilifu. Na vile unaniunga. So, Your Excellency, Madam Waziri, we have an ambassador in the name of Governor Hilary Pretok to promote tourism and also to change the face of Bomet. Lazima tuondoe umaskini na inaondolewa na viongozi wale wako. Hatutaki maneno ya fitina. Na nikiingilia hii ya kitaifa, saa hii hatutaki fitina Kenya. Hata hii maneno ya fitina hii ya maandamano. Yule mtu anajua maandamano sana ni nini. Kuna mtu ameongoza zaidi. Hii ingine ni ya kitoto, hii tunaona hii hapa. Hii ni ya kitoto. Kama unaona maandamano tu huko Kisumu na Nairobi na wanaenda kubomoa mochari. Sasa mochari imefanya nini? Sasa hii ni maandamano yanegani. So, I want to state very clearly for the avoidance and for the purpose of the media, this maandamano will disrupt the economy. It's not right. Tunaona hata hii tourism tunataka kuleta wageni. How do you expect tourists to come in a country where there is pandemonium? Hii ni sabotage. Na imesemekana vizuri, they negotiate in parliament. Tupeleke kelele zetu, kama kuna kelele hapa Bomet, hapa nafanya maandamano, peleka kwa county assembly. Wala wapige kelele huko, waka wasikizana. The bipartisan that Azimio wamecommit, wataenda bunge, wamalize huko bunge. Hakuna kitu kuleta hapa nje. So that the country can be organized. Anauna yenye. Kitia yorotoja na magitia. Kitia change. Leo kwa sisi kaya ngupuri kidogo sisi kumene. Bogero mami mushara. Obara mami mushara amune. Ujinga cheuchu. Ako hii mwagiso mgando inate. Hii kura tulipewa sawa sawa. Na tulipigiwa. Na hatuta pembeleza mtu kama ni kufanyia kazi wa Kenya. Tutawafanyia wa Kenya kazi. Na tutaunga mkono rais vizuri afanye kazi yake.
These are people who want to sabotage the agenda of the president. Na hii hatutakubali. Agenda ya president ya kusaidia wakulima itatimizika. Kwa hiyo tumbolea na mai. Agenda ya president ya kusaidia mama mboga, hiyo biashara ndogo ndogo kupitia bottom up itafanyika. Agenda ya president ya kuleta digital superhighway itafanyika. Agenda ya president ya kuleta mambo ya housing itafanyika. Agenda ya president ya kuhakikisha Wakenya wote wana access healthcare itafanyika. Pichuitan kumekuputen serikali. Ako mwana zinyi, mwana inigeri karuba isengi komandamano sikolia sigeturu serikali. Kwa hivyo sisi wanaume huko Nairobi tumesimama vizuri kabisa, na hiyo hatutaruhusu serikali yetu ivurugwe. It must deliver on the promises of the people of Kenya. Kwa hivyo maneno ya maandamano hiyo waache, wabaki huko bunge, na tunajua mwenye maandamano ni nani. Amua na matamwa. Amua na matamwa. Mwenye maandamano ni yule rais aliondoka, Uhuru Kenyatta. Ameenda amenyamaza huko kwa kona na haongei. Now, how do you Uhuru Kenyatta, yeye ni rafiki yangu, amjui 2012 mimi nilimsaidia akuja kuwa president. Na yeye alinituma niongee na William. Hii siasa najua sana. Now, vile umestaafu, tupatie heshima na unyamaze, wacha kukoroga Kenya. And I don't think it is right for him aende alete amani kule Kongo na anakoroga wapi? Hapa nyumbani. Is that right? Tunataka kumpatia Uhuru Kenyatta heshima yake kama rais mstaafu. And in return apatie William Ruto heshima yake as the duly elected president of Kenya. Kama kana mamwa ngile mabanye bigala kisamwa na mumo ywi abrego nyuko matiba. Yamego moyo ngore nyuni. But that is the truth. Utanakaa kando alafu na koroga. We don't need this demonstration. Watu wako na mdomo waongee kwa bunge. And we need peace in this country. Kwa hayo mengi na machache, sitaki kusema mengi. Huyu mama waziri nimekaa na yeye na nimeona yeye akipewa support mzuri ya kutosha. I am telling you, Kenya itakuwa na utajiri kubwa sana kupitia kwa utalii. And I've brought the right guest. And I can tell you, Madam Waziri, hata wewe nyemelea one of these days, ukuje ufanye camping hapa. Sasa mjini nakupatia target, Your Excellency. Maliza hii mambo, alafu tukuje. Alafu ndio nimwite, mmepewa salamu na viongozi wote wa Bomet ambao wamechaguliwa. Utoja na motoje, particularly Mandasi, mjumbe. Wote wangekuwa hapa lakini wako na kazi huko bunge. Mandasi aliongea na gavana na mimi. Akasema salimia watu, ile kazi inafanyika hapo na sisi. Na wale viongozi wengine. Kwa hivyo, eche kukikondoika Bomet, kongete Minister Chirichiri na Bainachi. Wote tuko kwa pamoja kwa lugha moja. Because we must deliver kwa kazi ya president. Kwa hayo mengi, it's now my humble pleasure and privilege to present the Minister for Tourism, Benina Malonza alias Tebaibai. Asante sana.